أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. They said, O noble prince, he has a father, a very old man, so take one of us in his place. We see that you are a good person. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. He said, Allah forbid that we should arrest anyone except him in whose possession we found our property, for then we would be unjust.